السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السادة والسيدات، نرحب بكم جميعا اليوم. نستمع الآن للنشيد الوطني الجزائري. خلود لشهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، الضيوف الكرام، المشاركون الأعزاء، أسرة الإعلام الآلي والرياضيات في كل مكان، صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في الدورة السابعة من الملتقى الدولي للمعلوماتية والرياضيات التطبيقية IAM 2024. نرحب بكم في هذا الحدث المميز الذي يعقد في مدينة جالما العريقة في رحاب جامعة 8 ماي 1945 من تنظيم مخبر العلوم وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. في هذا الملتقى نحتفل بتجمع الباحثين الأكاديميين، الأساتذة المتخصصين في الصناعة والطلاب من جميع أرجاء الوطن وأنحاء العالم. هذا الملتقى الذي يعكس أهمية مجالات علوم الكمبيوتر والرياضيات في بناء المستقبل التكنولوجي. على مدار أيام المؤتمر سنستمع إلى نخبة من الخبراء ونناقش أحدث الأبحاث التي تحدث تطورات ملموسة في هذه التخصصات. نتطلع إلى أفكار وحلول مبتكرة تنبثق من هذه الفعاليات التي تعزز التعاون والإبداع. نشكركم على حضوركم ونتمنى لكم مؤتمرا ناجحا وملهما. Ladies and gentlemen, esteemed guests, distinguished speakers and participants, good morning and welcome to the 7th edition of the International Conference on Informatics and Applied Mathematics IAM'24. It is an honor to have you all here with us today, either in person or virtually, as we begin this exciting event of knowledge sharing, collaboration and innovation. As is the tradition every year, IAM'24 is held in our beautiful city of Galma, Algeria, at the prestigious 8 May 1945 University. We are thrilled to welcome researchers, academic, industry professionals, and students from around the country and the world. This conference highlights the growing importance of the fields of computer science and mathematics and their crucial role in shaping the future of technology and society. Over the next 2 days, we will hear from leading experts in the fields, engage in insightful discussions, and explore the latest research and developments shaping these fields. IAM'24 is not just an academic gathering. It is a platform for exchanging ideas, fostering collaboration, and inspiring the next generation of researchers and professionals. We look forward to witness the creative ideas and groundbreaking solutions that will emerge from this event. Again, we thank you for your valuable participations and we wish you a productive and inspiring conference ahead. الآن أدعو السيد نائب رئيس الجامعة للتكوين العالي والبحث العلمي والتأهيل الجامعي السيد بورجيبة طارق لإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب بضيوفنا الأعزاء الزملاء الأساتذة والباحثين من جامعة تونس من دولة تونس الشقيقة. نرحب بالسيد مدير الجزائرية للاتصالات، سيد عميد الكلية ونوابه، السيد مدير مخبر الإعلام الآلي، السيد رئيس القسم الإعلام الآلي ونوابه، السيد رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم لكلية الرياضيات والإعلام الآلي وعلوم المادة، زملائي الأعزاء الأساتذة،
الطلبة للتدرج وطلبة ما بعد التدرج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه من دواعي سروري أن أكون معكم في هذا الحدث العلمي المميز. إنه حقا حدث علمي مهم في كلية العلوم، في كلية الرياضيات والإعلام الآلي وعلوم المادة وفي جامعة كالما بأكملها. إنه ما يميز هذا الحدث وما أثار انتباهي هو أمران اثنين. أولا الأهمية القصوى للمواضيع التي أراها في البرنامج، إذ أنه يشمل موضوعين ولا ميدانين مهمين جدا، وهو ميدان الإعلام الآلي وميدان الرياضيات. بل وأكثر من هذا، عند تصفحي للبرنامج لاحظت بأن التطبيقات مختلفة، فإننا ننتقل من تطبيقات في الطاقة إلى تطبيقات في الفيزياء وأخرى في الكيمياء وتطبيقات أخرى في الاقتصاد. وهذا ما يعزز تطبيقية الإعلام الآلي في جامعة كالما على كل ولا في كل الميادين والتخصصات. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية التي أثارت انتباهي، وهنا أود كثيرا أن أشكركم عليها، وهي أنه لاحظت كلمة 7 The 7th International Conference on Informatics and Applied Science. أنا أحسن شيء رأيته هو كلمة السبعة. كانت عندي مناقشة السنة الفارطة مع السيد مدير المخبر، وتناقشنا طويلا على أنه يجب أن تكون المؤتمرات العلمية هناك الديمومة. إنه لربما من المؤتمرات القليلة التي وصلنا فيها إلى النقطة 7. طالما نلاحظ أنه يتم المؤتمر الأول وتنتهي، لكن هنا ما يبرز السيريو تاع القائمين على هذا المؤتمر وأهمية هذا المؤتمر. إنه من المؤتمرات القليلة في الجزائر يعني عندها هذه الديمومة، حتى وصلنا حتى ل7. إن شاء الله يعني ربي يخليكم حيين ونكونوا حتى نوصلوا حتى 20 و30، وكما هكا تكون يعني كما تشوفوا في المؤتمرات المحترمه في كل الدول، في كل تلقاهم حتى المؤتمرات من 300 320 316، يعني كان مؤتمرات من 1800 وهي تسرى سنويا. يعني انا نشجعكم بانكم تواصلوا في هذا المنوال على انه تكون هناك الديمومه والحفاظ على هذه الديمومه في هذه المؤتمر الدولي. النقطة الأخرى التي أود أن أتوجه بها إليكم هو الشكر الجزيل لأعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء اللجنة العلمية على جهدهم في تنظيم هذا المؤتمر المهم، لأننا نعلم بأن هذا النوع من المؤتمرات يعني ربما هناك يعني عمل كبير يحدث قبلها وعمل كبير يحدث بعدها. ما زالت الملاحظة فقط، احنا كنا تكلمنا في السنة الفارطة كي درنا الTMT بيلون هكا من الناحيه الوديه، تكلمنا على النقطتين. النقطه الاولى الحمد لله مليحه، النقطه الثانيه تكون بها بعد مع القائمين باذن الله. في الاخير نتمنى لكم كل النجاح، ونتمنى من طلبه التدرج وما بعد التدرج، وخاصه يعني طلبه ما بعد التدرج، ان يستفيدوا تماما من وجود هذه الاساتذه من جامعاتنا ومن جامعات تونس الشقيقه ومن الجامعات الجزائريه، ويكونوا هنا معهم علاقات باذن الله، ويديرونا l'excellence dans la recherche scientifique التي طالما لدينا بها. وصلنا في مرحلة هنا في جامعة كالما وخاصة في الانفورماتيك، يعني في اللابوغاتوار دانفورماتيك والمعهد دانفورماتيك، وصلنا بأنه درك يعني واحد النوع كبير من l'excellence في نوعية البحوث. تقريبا كل بحوثهم من الأ، يعني من الكاتيجوري A+، يعني A، وعندهم حتى في الA+ كثيرا، يعني بل ربما اكبر شعبه عندها في الA+ هي في شعبه الانفورماتيك، لانه عندي انا توت لي دوني. نتمنوا انهم يواصلوا في هذا المنوال، ونتمنوا الاندماج تاع الدكاتره، يعني طلبه الدكتوراه، اندماج تاع ما بعد التدرج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أستاذ بورجيبة، شكرا جزيلا لك. الآن ندعو الممثل الرسمي عن لجنة التنظيم لتقديم حوصلة حول الملتقى، السيد حلاسي سمير، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, je vais shifter vers le français vu que كاين اللي يهضروا بالعربية والإنجليش.
Donc, mesdames, messieurs, c'est avec un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à la 7e édition de la conférence internationale sur l'informatique et les mathématiques appliquées et IAM'24. Je tiens tout d'abord à exprimer mes salutations distinguées au vice-recteur, aux doyens, aux vice-doyens et aux membres du corps enseignant ainsi qu'à nos étudiants. Votre présence témoigne de l'importance accordée à cette rencontre scientifique qui s'est imposée comme un rendez-vous incontournable dans notre communauté académique. Donc, permettez-moi également de remercier tout particulièrement nos conférenciers invités venus enrichir cette conférence de leur contribution remarquable. Je tiens à adresser un accueil chaleureux à professeur Youssef Agarbi Zorgani et professeur Ahmed Jmel et professeur Fadia El-Mabrouk venus de Tunisie. C'est un véritable honneur de vous accueillir parmi nous. Donc, votre expertise et votre engagement renforceront le rayonnement scientifique de cet événement. Cette conférence, désormais une tradition, met en lumière les dernières avancées dans les domaines stratégiques situés à l'intersection de l'informatique et des mathématiques appliquées. Elle constitue également une plateforme essentielle pour explorer les solutions innovantes et pertinentes aux défis complexes de notre époque. Avec près de 100 soumissions et 44 papiers acceptés, IAM'24 illustre une fois encore le dynamique et la qualité de recherche au sein de notre communauté. Cette année, les travaux scientifiques sélectionnés couvrent un spectre varié et essentiel de thématiques. Les systèmes embarqués et applications intelligentes, 14%. Cybersécurité et réseau, 8%. Intelligence ambiante, 13%. Les systèmes complexes et contrôle intelligent, 19%. Internet des objets et big data, 13%. Les mathématiques, 14%. Et les visions par ordinateur, 19%. Ces thématiques reflètent non seulement les tendances actuelles de la recherche, mais également leur pertinence pour répondre aux enjeux technologiques du domaine. Aussi, nous avons le plaisir d'accueillir une communauté variée de dynamique composée de 42% de doctorants et porteurs d'idées novatrices, 52% de chercheurs académiques, en général des acteurs clés des avancées scientifiques, et 6% d'autres participants qui vont enrichir les dialogues interdisciplinaires. Les formats diversifiés, présentation en présentiel, 18%, intervention en ligne, 41%, et posters en personne, 40%, garantissant des échanges flexibles et interactifs répondant aux attentes et besoins de tous les participants. Cette conférence est avant tout une opportunité unique de partager des connaissances, d'engager des discussions constructives et poser des bases de collaboration fructueuses. Je vous invite à tirer pleinement parti de chaque session, à échanger librement vos idées et à contribuer activement à cette expérience scientifique enrichissante. Permettez-moi en conclusion d'exprimer ma gratitude envers la comité d'organisation pour votre professionnalisme, votre engagement et votre rigueur qui ont permis de créer un cadre propice à des échanges scientifiques de qualité. La comité de lecture pour votre travail minutieux dans l'évaluation des articles soumis et votre sélection de travaux de haut niveau, garantissant ainsi l'excellence académique de cette conférence. Tous les participants, intervenants et auditeurs pour leur implication et leur enthousiasme qui donnent tout son sens à cet événement. Et surtout, à la fin, à nos étudiants du club Tech Geeks qui sont notre fierté du département. Merci à tous pour votre engagement et votre précieuse présence. Je vous souhaite une excellente conférence IAM'24, riche en découvertes, en échanges et en inspiration. Bonne conférence. سيد حلاسي شكرا مجددا. ندعو الآن السيد صيدي حميد البروفيسور أبونا الروحي لإلقاء كلمته وإعطاء إشارة الانطلاق لهذا الملتقى. فليتفضل مشكورا. Salam alaikum. Je ne vais pas tarder parce que j'ai une voix qui est raide, avec une petite
petite maladie que tout le monde la supporte. J'espère que vous allez supporter aussi ces journées de travail avec la même amplitude. Je souhaite bienvenue à tout le monde et exceptionnellement ceux de la Tunisie, nos frères. Vous êtes chez vous, donc soyez relaxés. Et aussi je souhaite bienvenue à tous nos étudiants, ainsi que des gens qui sont venus de loin. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, c'est cette édition, c'est sa 7e, sa pérennité, tout ça. Je tiens à féliciter vivement le comité d'organisation pour son travail. Il y a déjà une tradition qui se fait d'une génération à une autre avec l'amélioration de la qualité. Et ceci est dû à un pouvoir qui est associé entre différentes parties. J'essaie d'improviser, hein? D'accord? Si on regarde le département d'informatique, il y a un département, il y a un laboratoire, il y a le club scientifique. Si on veut savoir qui est le chef réellement, il n'y a pas de chef. Tout le monde a sa propre responsabilité. Chacun est chef. Nous travaillons ensemble, en collaboration, et nous envisageons tout le temps quelque chose de nouveau, quelque chose de prospère pour les générations futures. Donc, puisque ça a été introduit par notre charmante demoiselle d'ingénieur de laboratoire, une présentation furtive sur le déroulement, puis par le vice-recteur, ainsi que par le responsable de l'organisation, un des membres. Je souhaite que ceci va être concrétisé ces 2 jours et je ferai mon bilan la dernière minute. Je souhaite bon travail et bon succès. Salam alaikum. أستاذ سريدي، شكرا جزيلا لك ودمت معنا دائما. الآن نبدأ مباشرة مع المحاضرة الأولى بعنوان Innovative MRIS Software Sensor for Field-Oriented Control for Induction Motors with Parameters Estimation من تقديم البروفيسور يوسف أقربي زرقاني من شقيقتنا تونس العزيزة. فليتفضل مشكورا. Salam alaikum. I'm Yusuf Agribi Zurgani from Tunisia, from the Higher Institute of Technology Studies of Sfax and the Laboratory of Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering. I will present the innovation MRAS software sensor for field-oriented control of induction motor drive with the parameter estimation. The outline of my presentation, I will present the introduction and problem statement. Second, I will present the modeling of the asynchronous motor. After the stator field-oriented control of induction motor drive and the simultaneous estimation of the rotor speed and the rotor resistance. Experimental results
the load torque estimation, and finally I will present the conclusion. I will start by the introduction and the problem statement. As you know, the induction motor drive are widely used in the industry, such as textile machines. The reasons that the induction motors are effective for driving various textile machinery and constant speeds. We will found also in the conveyor system, also in the pumping and submersible, and we can also find the induction motor for the electrical vehicle. To control this type of motors, we must use a control technique for induction motor drives, such as the scalar control. Also, we can find the flux-oriented control FOC, and we can find also the direct torque control. So, I will use in my presentation the oriented flux control. The use of the vector control induction motor drives allows obtaining several advantages compared to the DC motors in terms of robustness, size, reducing cost, and the maintenance. So, the indirect oriented control, IFOC, induction motor drive, appears to be very convenient for good dynamic response. The IFOC induction motor drive technique requires an accurate rational speed sensor for good operation. When we will use this technique, we must use a sensor for the speed. But in most applications, speed sensor has several disadvantages, such as reduced reliability. Also, it makes some noise. Also, the additional and the weight, and increase the complexity of the drive system. That's why we will change the mechanical sensor by a software sensor. So the closed loop of the machine will be presented with this figure. So we will change this mechanic sensor with an estimator 1 in order to estimate the speed. Before changing the sensor, we must be modeling the motor. And the equation of the synchronous motor are made by adopting the following simplifying assumption. The air gap is assumed to be constant, and the machine is symmetrically. The current density in uniform of the conductor section. The magnetic circuit is unsaturated. Also, winding resistances do not vary with the temperature. The spatial distribution of magnetomotor force is assumed to be sinusoidal, and the cage rotor is described as a balanced three phases winding. To have the model, we must use the electrical equation and the magnetic equation. In the electrical equation, we must determine the equation in the stator and the equation in the rotor.
The same thing for the magnetic equation. We must also determine the equation of the stator and the equation of the rotor. We finally obtained the three phases asynchronous model given by the equation 5. And we must also determine the mechanical equation, which will given by the equation 6. You know, when we use the equation or the model of the motor, we must use 3 axes. But when I will resolve the equation, it will be very hard. That's why I will apply the part transformation in order to transfer from 3 axes to 2 axes. So the stator, the equation in the stator is given by the equation 7, and the rotor is given by the equation 8. Finally, we will obtain the system 9. And the electrical and the electromagnetic torque, torque expression is given by the equation 10 and the equation 11. What I will choose, so one equation, if I choose the flux of orientation, okay? So we will obtain this system when I will use the orientation of a flux with the stator. When I make the simulation, we can see that when I applied the torque at this time, at time equal 0.5, you can see that the speed is increased, and we want to have the same speed when I applied a torque. So I will apply the control. I will choose a control technique in order to, when I applied the torque, I decrease the speed, have the same value without increasing without increase the value of speed. Now, I will speak about the stator field-oriented control of induction motor. The equation will be given by this matrix, and it is well known that the coupling control between the torque and the flux can be obtained by using the vector control technique, and the stator flux oriented based on aligning the stator flux linkage with the synchronously rotation the axis, and hence we obtain Then, when I will choose the stator field-oriented control, we can see that the flux equal in the axis D equal flux C, and the flux with the quadrical equal 0. Thus, by solving this equation, we obtain that the D and the Q axis come on the stator, current and voltage, which are expressed by those equations. The equation of the current and the equation of the voltage. And we will use this equation like a reference equation.
we must choose a corrector or a regulator in order to control the speed and to control the current. And we will obtain the block diagram of ASFOC of an asynchronous motor with speed sensor. Then we use a PWM inverter. This represents the motor induction. This represents the transformation from 3 axis to 2 axis. This represents our algorithm and the current regulation, and this represents the speed regulation. The simulation is given by this figure, and you can see that when I applied the torque at this time, also I have the real speed converge to the reference 1. And when I eliminated this torque, also this value, the real speed, the real speed converge to the real one. This figure presents the current with axe D and the current with axe Q. Here represent the flux in order to demonstrate our ASFOC algorithm. Here represent the proportionality between the torque and the current, which is given by this equation. With this equation, we can look that when I choose the stator flux, this value we say that equal 0, and this value equal Vs. Then we can see that there is a proportionality between the torque and the current EQS. In order to demonstrate the robustness of our controller, I applied low speed with inversion of rotation. We can see that for the low speed, also the real value converges to the reference value. And the same thing when I inverse the value of speed. Now, I will eliminate the sensor speed, and I will replace it by a software sensor. When I estimate the value of speed, there is many techniques to estimate each value, like the technique of MRAS, Model Reference Adaptive System. We can use other techniques like filter de Kalman, like the Lamberger, observer of Lamberger. There is many techniques in order to estimate the speed. So, when I use this technique, I must use 2 models. The first represents the reference model, and the second is represent the adjustable model. Both models use the current and the voltage of the stator. Then I will compare between the flux of the reference model and the flux of the adjustable model, and I will apply it to the adaptation mechanism in order to estimate the speed. The question, how I use the reference model and when I will use the adjustable model. In fact, when I use the
reference model and the adjustable model, I will use the equation of the motor. Then I will use the equation of the stator. We can see that in this equation there is no the value of the speed, that it's independent of speed. So I will use this model, this equation in order to determine the reference model. For the rotor equation, we can see that that involves the value of the speed. So I will use this system in order to determine the adjustable model. The equation 22 represents the difference between the model of the reference model and the adjustable model for the value of alpha, and this the same thing represent the value of the flux of the reference and the adjustable of beta. And the adjustable I will use in order to estimate the speed. The state equation of the error can be written as the equation. And for the speed estimation, I will use this matrix and this vector. The equation 22 and 23 constitute a nonlinear feedback system represented by the figure below, figure 6. Indeed, this system can be schematized by a linear block. That's represent a linear block by the matrix, by this matrix and a nonlinear of the error and the W and the value of the W. Now, for the rotor resistance estimation. When I estimate the speed, I see that I will use this equation. But we can see here when I estimated the value of speed, I will find the value of the resistance in the rotor. And you know, when I applied a torque in the motor, the current will be increased. So the value of the rotor will be also increased. So I will estimate also the value of the resistance of the rotor. Here I will estimate two parameters, the speed and the rotor resistance. This is represent, as I said, the estimation of the speed. Now, for the rotor resistance, I will use the same technique, and I will find two blocks, a linear block and a non-linear block. So the structure of the simultaneous speed and rotor resistance is represented by this figure. Here we can see that I have the reference model and the adjustable model. Here I will find two adjustable models. In order to estimate two parameters, the first one is to estimate the value of the speed, and the second is used to estimate the value of the resistance. But I will use the same reference model because this model we can't find ni the value of speed ni the value of the rotor. And I will use two adaptation mechanisms, one for the estimation of the speed and the other for the estimation of the rotor resistance.
in order to determine the speed estimation, the speed adaptation mechanism, I will use the equation. This is this equation, and the value of I1 and I2 is given by these two equations. Here I present the synthesis of the speed corrector. As you know, I used a corrector, a PE corrector, proportional and integral. And I will find the equation, and I will linearize this equation. For the rotor adaptation mechanism, I will use the equation of the estimation of the rotor, and I will have two other value of I3 and I4, which I give this value here, value I3 and I4. Also, I used for this technique a corrector, proportional integral corrector, in order to prove, in order to ensure the stability, the precision, and the rapidity of the system. The block diagram of the undirected oriented induction motor drive with mutual estimation is given by this equation. You can see that I don't use the sensor of the speed. I use the PWM for the inverter. I use the motor induction and the transformation 3-ax to 2-ax, and this represents the algorithm of our technique, and the rotor resistance speed and the rotor resistance identification and the rotor speed estimation. The simulation results is given by this figure. In this first figure, I present the estimation of the rotor resistance. I suppose that at time 10, the value of the rotor resistance is changed. And you can see that the estimated value, which is in blue, converge to the reference value of the rotor resistance. Here, I present the speed, and I present the reference speed, blue, and the real speed, and the estimated speed. I present the real speed in order to demonstrate that the estimation converge to the real value. And you can see that when I applied the torque at the time equal 6, also the value of the estimated speed converge to the real speed. Here I present the current. Here I present the error between the rotor estimation and the reference of the rotor resistance. Here I present the error between the value of the estimated speed and the real speed. And finally, here I present the curve of the flux. Now, the experimental results. In the experimentation, I used auto transformer, semi-current inverter. I used also asynchronous motor plus powder brake in order to apply the torque. Here I present the current sensor and the voltage sensor. Here I used a control panel DSpace 1204, and here I used a real-time interface in order to apply and to see
the curve of our parameters. This represents a real photo of our system. Here represent the auto-transformer, here represent the inverter, here represent the controller panel, and here represent our system in order to give the curve and to apply the torque for this motor. This is this motor, and this represents the power brake. The simulation of the result simulation is given by this figure. You can see that I applied a torque at the time equal 6, and I eliminated the torque. Also, you can see that the estimated value, which is presented in red, that's the estimated value without using a sensor for the speed. Here represent the error between the reference, between the real and the estimated value. And here represent the estimated of the rotor resistance. Here we can see that the value of the rotor resistance is changed because I applied a torque. And you know, when I applied a torque, the current will be increased. Here represent the current, the real and the estimated current. Here represent the torque and the current. Here represent the current in the stator, the current E, B, and C. Also, I applied a low speed. We can look at the real, the estimated speed, which is presented in blue, is converged to the real speed. Here represent the estimation of the rotor resistance, and here represent the error between the estimated and the reference speed, and here represent the error between the rotor resistance and the reference value. Now, I will present the load torque estimation. How to estimate the torque in the shaft of the motors. You know, this we can find it in the robotic when there is a torque in our system. So here I will present how we can estimate the value of the torque. And I used another technique, but I'm not using the same technique of estimation. Here I used an observer of Lamberger in order to estimate the torque. By recognizing the current and the speed measurement, it is possible to rebuild the load torque. In this, an adaptive Lamberger observer method is proposed to estimate the load torque. The performance of this structure are tested on a sensorless speed control with a study of the robustness of the parameters variation. Here I used two techniques of estimation. The first technique with MRAS in order to estimate the speed and the rotor resistance, and I used another observer to estimate the load. I estimated three parameters here: the load, the speed, and the rotor resistance, but isn't with the same technique. According to the mechanical equation, we can found this system. And as you know, I used the orientation of the flux with the stator, so the expression of the torque is given by this equation.
I used here the technique of Lamberger. So I will determine this vector L1 and L2. The L1 and the L2 correspond the gain of the vector of the observer of Lamberger, and the speed is not measured. It is it's then replaced by the estimated speed. This figure represents how I will estimate the speed. We can see that when I estimated how we will speed the torque. You can look here when I estimated the torque. I will find other parameters which will be changed, like the friction coefficient and the inertia. So I will present a steady when the inertia change and when the friction coefficient change. The effect of inertia moment variation on the load torque estimation. When varying the inertia moment, the mechanical equation is given by this equation, and with G equal Gn plus delta G, and the torque TL equal TL0. Hence, the difference between the electromagnetic torque and the load torque is given by this equation. During the transition state, the estimated load torque is no longer TL0 but TL1. It's due to the new value of the inertia moment. So, in steady operation, the component of delta G multiply the variation of the speed is cancelled, and the estimation load torque is again equal TL0. I summarize the effect of the variation of the inertia with this table. So I present in this place when the inertia is inferior to the inertia nominal, and here when the inertia is bigger than the inertia nominal. And here present when the speed is increased, and here when the speed is decreased. And as I say that the speed is estimated by the MRAS technique. Okay? Alors, when G is inferior to Gn, so we will find that the delta G is inferior to 0 in both when the speed is increased and when the speed is decreased. For the variation of the speed, when the speed is increased, then the variation is superior at 0, and here is inferior at 0. When I make the multiplication between the delta G and the variation of inertia, I will find for this type that is inferior at 0, and then here we can find that TL1 is inferior to TL0, and here TL1 is superior at 0. When the G is superior to Gn, then the delta G is superior at 0, here is superior at 0. And you know the variation of the speed. Here is superior at 0 because the speed is increased, and here is inferior at 0 because the speed is decreased. So when I multiply these two terms, I will find that is superior at 0, then the torque TL1 is superior to at 0, and the torque is inferior to 0.
I will make the same thing when the effect of the friction coefficient variation of the load torque estimation. So I will find the same equation, only this value of f will be changed, and the f equal fn plus delta f. To demonstrate the variation, the effect of the variation of inertia, I make the simulation, and I found this curve. And here you can look in this figure with the red, the simulation results, of course. Here we can look that the estimated value of speed is converged to the real and to the real speed. At this time, I applied a load torque. Okay? Here we have the speed will be increased. So the load will be decreased. And here when the speed is decreased, the load torque will be increased, like what I demonstrate in the table. Here I present the flux, and here I present the proportionality between the current and the electromagnetic torque. Here I present the same thing when I make a variation of speed. The same thing I make the experimentation when I will make the variation of the inertia, and I obtained this curve. We can see here that the real speed, the estimated speed, converges to the real speed. Here I represent the current, and here I represent the estimated torque, which is in blue, is represented the estimation torque. Here I make the estimation of the speed, and I make with MRAS technique, and in the same time, with the same algorithm, I estimate the torque with Lamberger observer. Other simulation when I will modify the value of inertia. Here the value I have G equal Gn, and here I have the inertia is superior to Gn. And the simulation result demonstrate the robustness and the effectiveness of our algorithm. Conclusion. I present a new ES-FOG induction motor drive with simultaneous speed and rotor resistance in order to replace the speed sensor, in order to guarantee the stability of the control system in all speed range with high performance sensor speed. It is necessary to hold count of the rotor resistance variation. Also, I present MRAS technique to estimate two parameters, the speed and the rotor resistance. Also, I make simulation results in order to demonstrate in order to prove the effectiveness of the proposed method. Also, I have validated the online estimation of the rotor speed and of the rotor resistance for the indirect stator field-oriented control. Also, I have validate online the estimation of the induction motor speed operating in indirect stator field-oriented control system based on the MRAS scale, and I estimate the torque with the Lamberger.
and I make the experimentation in order to validate our scale. This is my some of my reference. Isn't all? That's all. Thank you very much. Thank you, dear Professor, for this presentation. If there are any questions regarding this presentation, the application of this solution in the presentation. Professor Saïd. Je vois que c'est un thème qui a tendance beaucoup plus vers l'électronique, c'est ça? Pardon? C'est un thème qui a tendance beaucoup plus vers l'électronique. Électronique. Oui, mais on peut l'appeler Vous êtes spécialiste en machine électrique. Oui. machine électrique, exactement. Je veux savoir dans quel contexte vous essayez de simuler dans le moteur la résistance, la vitesse, tout ça. Pardon? La vitesse du rotor, ça. La vitesse du rotor. Mais la résistance du rotor. Ok. Donc, l'effet de la résistance sur la vitesse. L'effet de la résistance sur la vitesse. Oui. Et la simulation du corps, c'est pour quel but? La simulation. Oui. Toujours, donc, on va faire la simulation avant de passer vers la pratique. Donc, nous pouvons voir donc l'effet ou la robustesse, par exemple, de l'algorithme qu'on a, parce qu'on a utilisé donc un algorithme pour contrôler le moteur. On va voir est-ce que notre algorithme, est-ce qu'il est correct, est-ce que ça marche bien avec la technique qu'on a utilisée ou non. C'est bon, la réponse est très claire. Donc la simulation est du coup contrôler le moteur dans une situation là où on peut éviter, par exemple, les pièces mécaniques de Non. Le problème ici, ce que je cherche ici, c'est d'éliminer le capteur de vitesse et changer par un capteur logiciel. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que donc, parfois donc, il présente donc, un problème, c'est-à-dire je vais voir donc, encombrement au niveau de notre système, surtout au niveau du robotique, parce qu'on va utiliser donc, le robotique. De préférence, on va minimiser donc, les composants. Donc, n'importe quelle composante ou n'importe quelle grandeur physique que nous voulons donc mesurer, donc on peut l'estimer. On peut donc faire donc, un algorithme selon donc, les lois physiques ou selon les équations physiques, et on peut donc déterminer donc, un capteur, on l'appelle capteur logiciel. C'est-à-dire on peut utiliser par exemple l'intelligence artificielle, exemple, in order to faire donc des apprentissages pour que je peux donc savoir ou pour que je peux estimer la valeur de la grandeur physique. Alors, lorsqu'on va faire par exemple le contrôle d'une machine, surtout qu'on va le trouver qui robotique, le déplacement par les bras et voilà, les positions. De préférence, lorsque je vais lui donner donc, une vitesse bien déterminée, donc il va suivre donc, cette vitesse. Je veux voir donc, que cette vitesse-là doit être une vitesse donc, stable, doit être une vitesse précise, ou doit donc, je vais avoir la rapidité du système. Donc, les trois performances d'un système de régulation. On l'appelle donc les trois performances d'un système de régulation. Alors, si je vais choisir donc un bon contrôle, donc je vais garantir ces choses-là. Et lorsque je vais faire le contrôle d'une machine, donc je suis obligé d'utiliser donc des capteurs pour que donc je peux contrôler donc la machine au niveau de la vitesse ou je ne sais pas donc quelle grandeur que je vais le contrôler. Donc ici donc mon objectif c'est lorsque je vais contrôler par exemple une grandeur physique, donc je suis obligé d'utiliser un capteur physique, c'est-à-dire une chose physique. Moi donc le principe c'est d'éliminer tout ce qui est physique et de le changer donc par un capteur donc soft. Voilà c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, assez
Ça démontre quand même la diversification de ce séminaire. Et on est nécessairement aussi vivement dans le but de ce séminaire. En fait, j'ai une question. Vu qu'il y a une tentative pour... le but, c'est pour changer le capteur physique avec un capteur logiciel. Et ça doit peut-être avec, en utilisant, comme vous avez expliqué, dans le cas d'exemple, le machine learning ou l'apprentissage par l'intelligence artificielle. Ça peut être très efficace pour des situations régulières. Donc, pour la gestion des situations quand même régulières. Mais dans le cas d'un moteur ou dans le cas d'une utilisation, s'il y a une situation irrégulière, est-ce que les capteurs soft sensors peuvent réellement prendre en charge cette situation particulière? Ça, c'est ma première question. Oui, c'est une bonne question. Donc, parmi l'utilisation de l'estimation, de la détermination d'un capteur logiciel, parfois le capteur tombe en panne. Donc je ne vais pas arrêter la production. Donc je peux donc switcher directement vers le capteur logiciel pour le remplacer. وصارت هي الكا نتاع الافيون نتاع l'Air France, نعرف تتذكروها ولا en 2008 ou en 2009 وقت الافيون جايه من البرازيل جو بونس من ساو باولو وطاحت في المحيط الأطلسي je pense comme ça. Donc le problème avec c'est qu'ils n'ont pas contrôlé la vitesse parce que donc le pilote il ne sait pas donc la vitesse à quoi est égale. La vitesse, le capteur physique tombe en panne et il ne sait pas donc à quelle vitesse donc il. Oui, c'est le cas contraire. Oui. Est-ce que parce que c'est vraiment quelque chose d'intriguant. Le cas contraire. C'est-à-dire ça veut dire que le capteur soft sensor. Le capteur en panne. J'étais en panne. C'est Samir Oli. J'étais en panne. Moi, il est excellent. Donc, dans des situations parfaites, régulières, il n'y a pas un truc un autre facteur mais incontrôlé ou inopiné. Parce que le senseur, par exemple, le senseur sera par exemple un problème dans un moteur. Oui. Un réchauffement, une élévation de la température, par exemple. Une façon de choisir des impressions par la température. Le problème, sera une panne. Le senseur physique, il peut la détecter. On peut faire face. Oui. Mais est-ce que le senseur, soft sensor, est-ce qu'il peut intervenir, c'est-à-dire corriger? Vous l'avez quand même, vous l'avez donné instruit pour des situations régulières, mais des situations irrégulières. Par exemple, si je vais prendre l'estimation de la résistance, j'ai estimé la résistance, j'ai remarqué, parce que donc, la question que se pose, pourquoi j'ai choisi la résistance du rotor, je n'ai pas choisi la résistance du stator? Oui. Parce que donc la résistance du rotor c'est inaccessible de le mesurer. Je ne peux pas donc mesurer donc la résistance du stator parce qu'il est en mouvement. Le rotor il tourne, donc je ne peux pas donc le mesurer. Mais le stator donc je peux le savoir. Alors le capteur donc logiciel il ne peut pas corriger donc le problème. Mais il peut vous donner une idée. Concernant donc le problème, c'est ce que vous avez, il y a un échauffement par exemple important au niveau de la résistance, où on sait bien sûr que lorsqu'il y a un échauffement, donc c'est l'effet Joule. Lorsqu'on parle de l'effet Joule, c'est-à-dire il y a donc augmentation du courant. S'il y a une augmentation du courant, c'est-à-dire il y a donc une charge sur l'arbre de la machine, c'est-à-dire le couple résistant donc est un couple important. Donc c'est pour cela donc je vais essayer de minimiser la valeur donc du couple sur l'arbre de la machine et comme ça donc je peux abaisser donc la vitesse de la résistance. La vitesse de rotation. Pour minimiser le moment d'inertie. Pour minimiser donc l'effet du courant sur la résistance. Parce que si par exemple je vais par exemple dire à mon moteur de tourner à une vitesse par exemple à 1500 tours par minute. Lorsque je vais lui appliquer une charge, un couple résistant à l'arbre, je veux garder la même vitesse. Malgré la présence donc, du couple, réellement s'il n'y a pas donc de contrôle,
s'il y a donc une charge sur l'arbre du moteur, donc la vitesse va être abaissée. C'est-à-dire je vais trouver une erreur statique. C'est ce que j'ai présenté au début avant d'appliquer donc la commande. Donc le contrôle que je vais utiliser, c'est juste dès qu'il détecte par exemple une charge, c'est-à-dire un courant élevé, c'est donc la vitesse, il fait donc il va revenir à sa position initiale. À sa position grâce à une correction. À une correction, c'est le contrôleur que j'ai utilisé. Suite à une estimation, donc. Non, c'est pas estimation, c'est suite à au contrôle. On va utiliser donc le contrôle, je vais contrôler, et le contrôle nécessite un capteur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éliminé donc le capteur. J'ai fait le contrôle toujours donc, parce que j'ai besoin donc du contrôle. Tu peux pas l'enlever. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très intéressant. C'est important ça. La température. La température, votre modèle il peut être appliqué pour l'efficacité énergétique. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Oui, c'est un autre projet. L'efficacité énergétique. C'est là, parce que le capteur il peut être très important pour améliorer l'efficacité énergétique. Le capteur, donc, Ronca, c'est seulement pour faire le musée. Pour faire le musée. Mais l'efficacité, l'efficacité, c'est comment vous allez choisir une source d'énergie. Oui. Une source d'énergie, il est plus sympathique que parce qu'à l'époque, vous n'avez pas pris en considération la température en tant que telle, en tant que paramètre. La température Non, j'ai supposé donc la résistance et par défaut ça représente donc la température. Vu que le matelas il ne le prend pas en considération. Non, on peut utiliser le matelas pour faire une halle. Merci beaucoup, Eric Sahar. Pour comprendre le but de votre recherche, c'est pour pouvoir remplacer le drive complet par un drive spécifique avec des résultats de votre recherche, c'est quoi? Drive, je n'ai pas compris. Driver, vous parlez de 6 microns. 6 microns, oui, c'est l'onduleur. 6 microns, il a toutes ces fonctions. Vous pouvez faire l'auto-tuning qui va pouvoir vous déterminer la licence R0. Vous pouvez sélectionner l'algorithme de commande, plusieurs algorithmes déjà. Oui, le VSRF, on parle donc de la commande scalaire. Oui, plusieurs commandes. Plusieurs commandes sélectionnées dans les paramètres. Ce que j'ai peut-être compris, votre recherche, c'est dans le cadre de créer un système de contrôle qui utilise des algorithmes avec remplacement de capteurs hard par capteurs soft. Dans ce cas, dans le prolongement de votre recherche, vous allez concevoir un système de commande, contrôle continu. Oui, vous n'avez pas utilisé 6 microns. Non, non. Parce que 6 microns, il contient tout ça. Il peut vous déterminer la vitesse. Sa vitesse, il la détermine directement parmi le courant de cours pour la vitesse, etc. Il calcule pour faire son algorithme de commande. Là, c'est fonctionne. D'accord. Si vous utilisez, il est suffisant en fait. Maintenant, si vous voulez faire une nouvelle commande, spécifique à votre laboratoire, dans ce cas, vous allez faire plusieurs recherches qui vont aboutir à une conception d'un drive. Dans ce cas, vous utilisez du capteur soft à la place du capteur. D'accord. Le semi-micron, il est obligatoire. Donc, on est obligé. Donc, c'est quoi le semi-micron? Le semi-micron, c'est un onduleur. Oui, c'est onduleur, donc fait un régresseur au début, puis je vais trouver un onduleur. Pourquoi? Parce que donc, on travaille, donc je vais contrôler la vitesse. Si je vais donner donc une vitesse, donc si je vais varier la vitesse, donc je suis obligé d'utiliser un onduleur. Parce que je vais varier, lorsque je vais varier la vitesse dans une machine à synchrone, je vais varier.
modulation à différentes fréquences peuvent permettre de commenter la vitesse. Voilà, donc je vais modifier donc la fréquence pour que je peux avoir donc une vitesse variable. Ah. La vitesse, oui, c'est. Vous allez agir sur quoi? Sur les consignes. Les consignes sur l'écran. Oui, sur les bras. Sur les bras, parce que le simicron fait des bras concernant donc l'onduleur. La fréquence d'ouverture ou de fermeture par les bras, on fait les fréquences. Vous intervenez directement sur le. C'est pas moi. Donc le système c'est en boucle fermée. Vous n'avez pas accès à l'intérieur de la commande des bras du bras. Je commande donc c'est oui donc c'est. Non, j'ai pas un variateur. Je peux mettre le simicron, c'est quoi? C'est un régresseur suivi d'un onduleur. Donc c'est pas un variateur. C'est pas un variateur. Donc ils sont séparés. Donc vous utilisez le redressement. Et au lieu que c'est le variateur qui commande des branches, vous les commandez en fonction contractorielle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est directement un drive directement. Non, si j'ai une variateur, oui, si j'ai une variateur, donc je n'ai pas besoin donc, de tout cela, donc je donne la vitesse possible ce que je veux. C'est donc de créer un variateur, bien sûr en utilisant deux composants, un redresseur et un onduleur. C'est ça, de créer donc un variateur pour savoir donc, la vitesse de notre système. On va le changer par un logiciel. Paramètre interne du drive, donc il y a tout. Oui. Si vous utilisez un redresseur et un onduleur, oui. Et vous commandez en fonction du courant et de la tension, vous déterminez les vitesses, etc. Et vous commandez les angles de. C'est ça. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personnellement, j'ai une petite question. Ah, bien sûr. Bon, j'ai remarqué que dans votre système, donc vous utilisez les anciennes valeurs. Comment votre système va réagir lorsque vous avez déjà une mauvaise estimation? Mauvaise estimation? C'est-à-dire votre système, c'est-à-dire il va estimer une valeur par rapport à une valeur ancienne, c'est-à-dire une valeur de chef. Vous avez posé tout à l'heure. Donc s'il y a déjà une mauvaise estimation, est-ce que le système pourra s'auto-corriger pour ne pas aboutir à des... Non, on ne peut pas. Donc, il faut que l'estimation doit être une estimation correcte. Quand est-ce que donc l'estimation n'est pas correcte? C'est lorsque donc les algorithmes que j'ai utilisés sont incorrects. C'est comme la logique, 0 ou 1. Par exemple, si on prend parce que je vois l'utilité de cette proposition lorsqu'il s'agit d'un montage à très grande vitesse, c'est-à-dire des capteurs, c'est toujours le software le plus rapide que le mécanisme. Oui. Je vois comme ça. Est-ce que lorsqu'il s'agit par exemple d'un problème par exemple de vibration, oui, donc lorsqu'il y a une vibration, elle va influencer sur le courant et sur la vitesse en même temps. Je vous montre une chose très intéressante ici. Voilà, ici. Ce que j'ai présenté, vous voyez là, donc estimé, c'est le bleu. Pour réel, c'est le vert. Qui est le plus exact? Non, celle-là c'est expérimental. C'est expérimental. Ce qui est en vert, c'est la vitesse que j'ai utilisée avec un capteur de vitesse. Capteur réel. D'accord? Ce qui est en bleu, donc tu ne peux pas le voir. C'est pas visible. C'est la valeur estimée. Que pensez-vous? Quelle est la valeur la plus... Donc si on est possible estimer. Donc, parce que vous avez utilisé des équations mathématiques. Oui. Regardez, ce qui est en bleu, c'est la vitesse estimée. C'est pas visible, c'est à l'intérieur. Mais donc le réel, c'est le vert. Vous voyez avec le réel, il y a donc des ondulations. Pourquoi? Parce que donc, la résolution du capteur
il est insuffisant pour déterminer le... Vous voyez, avec l'estimé, il nous donne donc un résultat mieux que la valeur supposée. Mais des conditions stables. Bien sûr. Toujours, on cherche quoi? Toujours, on cherche la stabilité, la rapidité et la précision. Comme les algorithmes, je ne sais pas, vous êtes un informaticien et vous travaillez avec ces Samir. Est-ce que je peux dire que vos algorithmes peuvent faire donc des valeurs erronées? Si les entrées sont erronées. Peuvent des estimations erronées. Peut-être avec l'utilisation des chaînes de Malcolm, le LSTM, avec un système qui est auto-adaptatif. Dans ce cas, on serait en mesure de pouvoir récupérer les données qui ont été estimées, même les données. Non, je suppose que les données sont correctes. Oui, je suppose que les données sont correctes. C'est des pistes qui peuvent être ouvertes pour les chercheurs qui sont ici présents, peut-être qui sont présents, pour engager d'autres travaux, sachant que là, en fait, c'est un corpus qui est très riche, réellement en termes de terrain d'expérimentation. Il n'y a pas uniquement ça, il y a tout ce qui est en rapport avec les chaînes maps, tout ce qui est en rapport avec les cells, donc parce que l'objectif c'est d'aller vers des systèmes qui sont purement autonomes et qui sont capables par la suite d'aller. Donc ça, c'est des choses qui ne se modélisent pas avec des équations parce que c'est plus ou moins un peu complet. Donc on ne peut pas écrire une équation qui réellement, elle peut nous donner une situation qui est assez correcte. Et ça, c'est ce qui est remarqué tout à l'heure, c'était autour de tout ça, donc c'est comment on serait en mesure de pouvoir intégrer la thématique principale dans ce séminaire, c'est appliquer l'intelligence artificielle essentiellement à ce niveau, donc les pistes sont très très ouvertes. C'est ce que j'aimerais que le contrôleur, ça sera réalisé par l'intelligence artificielle. Exactement. Même les estimateurs que j'ai présentés avec Emras ou avec la Belge, j'aimerais bien de le déterminer avec l'intelligence artificielle. Au niveau de votre modélisation initiale du système, cette modélisation du système que vous avez utilisée pour pouvoir simuler ou bien pour pouvoir émuler vos capteurs, en fait, elle peut être sujette à des opérations de correction parce que le système, il n'est pas dans son état lorsqu'on le prend. La voiture, elle n'est pas dans le même état lorsqu'on va la prendre le jour J où elle a été ressortie du constructeur que du moment où elle serait dans sa 10e année ou autre. Donc, du coup, il y a des mécanismes qui vont agir mécaniquement et le système doit être en mesure de pouvoir se une situation qui est régulière. Exactement. Au début, une situation qui est régulière, c'est ça. C'est ça le. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est les pistes dans lesquelles on peut marier, je dirais, donc, la partie génétique et la partie intelligence artificielle, la partie automatisation. Et ça fait partir au niveau, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. C'est un autre axe, c'est au niveau du diagnostic. Il y a pas mal de... donc un système, disons, sain, je ne sais pas, donc c'est un système qui est correct, ou selon donc, ce que vous avez obtenu, vous allez comparer avec donc, ce système-là. Ouais. Très bien. Merci, cher professeur. Merci à vous pour cette occasion. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. شكرا. نشكر مجددا البروفيسور يوسف أجري زرقاني على تقديم محاضرته. الآن ندعوكم إلى استراحة قصيرة مع قهوة متزامنة مع السيشن أوف بوستر، تليها مباشرة انطلاق جلستان سيسيون 1 سيسيون بي، سيسيون 1 مع أستاذ نميسي، سيسيون بي خاصة بالرياضيات في القاعة المقابلة مباشرة، فليجهزوا طلبة أنفسهم. شكرا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالضيوف في الاسيستيون هذه IAM'24. Donc on commence par le first speaker, Anis Abdelifrag.
who will be discussing his research titled Sensor Fault Detection Based on New Symbolic Covariance PCA. Donc, تفضل. Good morning, everyone. I'm pleased to present our work titled Sensor Fault Detection Based on New Symbolic Covariance PCA. This work, this research includes the weighted approach to enhancing the sensor fault. Please, سامحني, we make a pause, juste ما يدخلوا l'audience ومن بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Donc je m'excuse pour vous interrompre. On reprend le first speaker. Donc تفضل. Good morning everyone. I am pleased to present our work entitled Sensor Fault Detection Based on New Symbolic Covariance PCA. This research introduces an innovative approach to enhance sensor fault for based on use advanced PCA, contributed to system reliability. The presentation is started as below. We begin with introduction and a review of principal component analysis and its constraint. Next, we address data uncertainty description and symbolic covariance PCA as an extension of PCA. Then we will discuss SCPCA limitation and its application in fault detection based on ESP. Finally, we conclude with the practical application of CPCA in a greenhouse prototype system. Today, companies aim to stay competitive and improve product quality and quantity by adopting performance process in their factories. This process including intelligent developed technologies such as intelligent sensor, complicated machine, and actuator. The development technologies require strategies for diagnosis and monitoring to ensure safe process and avoid accident and protect the operator and equipment and avoid losing productivity. A strategy for diagnosis and monitoring involves three main tasks: detecting, isolating, and identifying faults. The first, fault detection, determines the presence of the fault in the system. Fault isolation, pinpoint the cause of the fault. And fault identification, identify the size of the fault. There are two methods are used for developing monitoring and diagnosis strategies. We have the first one, analytical approach. This approach relies on mathematical models to represent system expected behavior and requires detailed knowledge of the system dynamics and physics. The second one, data-driven approach, uses heuristical data to train algorithms and represent the behavior of a system and rely
relies in the AI methods such as machine learning and statistical methods like PCA. In this work, we will address multivariate statistic method known as the principal component analysis or PCA for monitoring and diagnosis system. Principal component analysis is a way they use technique in industrial system for process monitoring and fault diagnosis due to its ability to efficiently handle the large data sets. It's like the algorithm of this technique realized using 5 steps. The first one, grouping the data set in the matrix X, then normalizing the data matrix X. That means scaling and sundering the data. The third, we calculate matrix covariance using this formula. After that, we calculate or we compute the eigenvalue and eigenvector of the covariance matrix. Finally, we estimate the data matrix using constructed model. Despite its utility, PCA has an inherent constraint that may affect its performance and suitability of modeling phase for process monitoring and fault diagnosis. The first one, linear assumption. PCA technique assumes that the relation between variables are linear. It may not capture complex non-linear correlationship in the data. In this construct, there are many techniques that extend PCA to handle the data. Non-linear relation between the data. The second one, sensitivity to data uncertainty. PCA techniques on the data is accurate and variable. If the data set includes a certain measurement, such as imprecise data, sensor data, it can destroy the covariance structure and negatively impact the principal component. In this case, there are many techniques that developed for handle data uncertainty. We have mid-poor and RD PCA, CPCA, and CPCA. Data uncertainty description. Real-world application data often exhibits the uncertainty due measurement error, incomplete information, or inherent variability. To analyze and interpret uncertain data effectively, it's essential to represent this uncertainty in a structured manner. We have three representations of uncertainty data in the literature. We have interval and histogram and distribution. In our work, we represent the data as data uncertainty using interval representation. Although interval data is constructed, it's essential to extend classical PCA to interval PCA to take into account all information contained in the interval data. This approach helps establish a model that prevents false detection while maintaining sensitivity to deviation. A CPCA is a variant of interval PCA that was developed to address data uncertainty in the model. The algorithm of this technique, it's the same of classical PCA, but the unique or the only difference is the construction reside in the construction of interval data matrix and normalization of interval matrix and calculation matrix and calculate covariance matrix. Matrix covariance matrix calculation, it's performed by this formula. The covariance matrix computed using the SPCA approach maintains the same structural form of the classical PCA covariance matrix, but does not respect their mathematical properties depending on the data normalized. When the data is normalized to zero mean and unit variance, the diagonal element of covariance matrix are not
the same as given by the unit variance. The other element of covariance matrix can have value outside the range of -1 to 1. The covariance matrix of m variable does not equal its corresponding correlation matrix. This drawback limits the application of this method for real application and can lead to misdiagnosis in fault prediction cases. The newly adopted SCPCA method seeks to address the limitation of the original SCPCA approach in detecting sensor fault in the presence of uncertainty. The conventional SCPCA covariance is given by formula. We call writing this formula related this formula. That means we developed this formula. باش درنا هاد الفورمولا. Therefore, the sample covariance matrix become like this formula. After establishing the SCPCA model that represents normal behavior process, various statistic indices are used for monitoring phases. The most commonly used statistic for anomaly detection is a square prediction error. SPE is computed at instant k as follows by this formula. Normal behavior of process must be verified SPE less or equal to the threshold. The threshold is defined by this formula. When dealing with interval value data, the indicator SPE must be adapted to fit interval value PCA model. This means extended statistical measure SPU to appropriately handle the variability structure within intervals. The ASPE for interval data is defined as at instant k as follows by this formula. Application to greenhouse prototype system. Our greenhouse prototype system was located in Biskra province, Algeria, an area known for its middle desert winter. It's designed as a nursery to grow seedling until they are ready to be planted, as shown in figure 1. The prototype was equipped with 9 sensors and we use only 7 variables. The database record winter condition every minute for 5 days in January 2019, resulting in 7,200 data points. After a total of 6,200 samples were used for model training, and while 1,000 samples were used for model testing. Uncertainty was incorporated with a 10% variation range for each variable, serving as the interval radius. In order to demonstrate the effectiveness of new SCPCA approach, we will compare its performance with that of SCPCA and the conventional SCPCA methods. The figure 2 shows the interval data of internal temperature and external relative humidity with the estimated using SCPCA, CPCA, and new SCPCA models. The detection index of ESP plus the SCPCA, the figure 3 shows evolution for SCPCA ESP based on SCPCA model and CPCA based ESP based CPCA and new and ESP based on new SPCA and the normal condition. The detection index of the ESP based on SCPCA approach indicate that the system is poorly modeled when compared to
ESPE based on SCPCA and the new SPCA methods. Additionally, both versions of SCPCA exhibit and disable false alarm rate. However, the new SCPCA is more effective than older version. Imagine false alarms caused by uncertainties. Figure 4 shows the system in the case fault, which has been injected by a real fault size instant 500 minutes of the testing phase. The magnitude of the fault injected represents 25% of the range of variation in the internal temperature sensor. The ESPE detection index based on the new SPCA and the CPCA approach required only a lower magnitude fault to continuously detect deviation in the system. In contrast, the ESPE based on the SPCA required a high magnitude fault. Conclusion: the new advantage of the new SPCA is the respect the properties mathematical of classical PCA covariance matrix when data is normalized. This leads the new approach to be more effective against false alarm caused by uncertainties and more sensitive to fault detection than its previous version of classical PCA. Limitation of the new SPCA does not take into account all information present in the interval data. As a result, the construct interval model PCA is not robust enough to handle false alarm caused by uncertainties and lacks sensitivity to deviations. Perspective: the issue discussed in this method can also be applied to other interval PCA approach that does not adhere to the mathematical properties of simple covariance matrix of the classical PCA, such as midpoint and early PCA. Merci pour votre attention. Thank you for that presentation. And let's move on to the question session for this presentation. We welcome your questions and reflections. Est-ce qu'il y a des questions? Les étudiants? Sinon, je vais poser une question. Les capteurs, les docteurs médicaux, ce sont des capteurs de température ou d'humidité ou non? Les capteurs. Les capteurs, bon, اللي يهمنا هو la nature du capteur. Est-ce que la valeur fournie quantitative ولا la nature واحدة خلاص؟ c'est-à-dire حنا اللي يهمنا الكابتور اللي عندنا la nature تكون quantitative، c'est-à-dire des valeurs réelles. دونك في لو كا هنا كاين دي كابتور، عندنا 9 كابتور، حنا خدمنا ب 7 كابتور، لي دو الاخرين باسكو ماهمش لينييرمون كوليري افيك لي زوتر. الوغ لي كابتور اللي عندنا température, l'humidité, la pression, la vitesse du vent، وكاين منهم دوغلي. تما ما حددتيش لا ناتور تاعهم بركز كل موديل كيفاهم هاد نو حنا نسيو كيفاش موديليزيو les systèmes utilisant la modélisation de type boîte noire. C'est-à-dire un système, modéliser un système, utiliser les entrées et sorties seulement, mais يعني ما نحوسوش على l'entrée يعني اش كاين في الانتيريور تاع السيستم. داكور. دونك بغض النظر على الطبيعه تاع الكابتور في حد ثم بوكو بليس لي دوني. فوالا اكزاكتومون. بغض النظر على الكابتور في هذا. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on vous remercie encore une fois et on passe à la présentation suivante. Je donne l'attestation à Pierre.
first speaker, Hamdan Mohammed Kamil, will be discussing his research titled Boost Security DB, New Vulnerabilities Coming to for Online SQL Databases. Good morning, everyone. I am very كاين بوطون من قدام. لا هو فاصل Okay. I am Mohammed Kamil Hamdan. First of all, I am very happy to join this conference, IAM'24. I come from Constantine. Exactly, I am from Teacher Training College of Constantine. I am also permanent research in laboratory. Okay, today we'll talk about Boost Security Database, a new vulnerability scanning tools for online SQL databases. The field of this work in cyber security. Okay. This presentation will take some important points. First of all, we'll talk about introduction, program statement, proposed solutions, and implementation process of Boost Security. We talk also about testing of Boost Security Database, and I will finish by conclusions and future work. In today's introduction, word protecting sensitive data in database is crucial due to rising threat of cyber attack. Organization implement robust security measures and conduct ongoing research to enhance SQL database security and protect sensitive data from cyber attacks. What's say about security? We make just some points concerning our domain. Cybersecurity is the practice of safeguarding computer systems, networks, and data from unauthorized access, attacks, and damage through the implementation of protective measures and technologies. In cybersecurity, we have two sides. We have cyber defense and we have attack defense. Concerning cyber defense emphasizes a comprehensive set of practice, strategies, and technology for continuous monitoring, detecting, and response to protect computer systems from emerging threats. Concerning offensive cybersecurity, offensive measures into a proactive search for vulnerability in system, network, and application to uncover weakness before they can be exploited by malicious actors. We have three techniques employed in this side. We have boundaries, we have penetration testing, and vulnerability assessments. Concerning data security vulnerability are weakness or faults in the design, implementation, or configuration of a system that can be exploited by malicious actors to gain unauthorized access or cause damage. Vulnerabilities can exist in software, hardware, or even within organizational processes. Inside databases security trade, we find some vulnerability. For example, weak authentication, inside threat, SQL injection, human error, denial of service, DOS, malware, etc. For example, if we take SQL injection, we find some famous classification of SQL injection. So the question here, how can an organization efficiently enhance the security of their online data in the face of increasing cyber attack? This is
the first question. The second, how can we make cybersecurity tools easy to use from no specialist? This is very, very important issues. Like actually, cybersecurity, we need some more skills in order to master the technology. Okay. In this work, we try to give cybersecurity tools to no specialist user. Okay. In order to go in this goal, we suggest cybersecurity tools called Boost Cybersecurity, Boost Security Database, daily for database, scanning tool for online SQL databases. Why Boost? That means enhanced speed and accuracy compared to traditional tools. These tools must be characterized by user-friendly graphical interface and efficient to identify the famous vulnerability in website using databases. For that, we have used several technology. First of all, we have used the famous operating system Linux, named Kali Linux. Is the first one operating system in offensive cybersecurity. And we have used the tool SQL Map and Rapid Scan. Okay, in order to propose our tool, we have two choices. First of all, we have developed our proper tools with zero-line code in the start, or we take some tools like SQL Map and Rapid Scan and try to mix them in one tool in order to make our proper tool. Okay, and because SQL Map and Rapid Scan is developed with Python language, we have also used this language to develop our tool. This is the first line code of our tools. We have the main interface. We don't work directly with the terminal of Linux. We have created some friendly interface, just simple interface. Okay, this is the main interface of Boost Security. Then we have developed the user guide of these tools, of our tools. We have developed more than 1,300 codes of source link in Python language to release Boost Security. The code is available in my page in GitHub website. You can find all the code there. In order to testing our tools, we have made some experience with our tools in order to show the feasibility of our code. Donc, first of all, we are bringing Boost Security Database on a live website, web.com. It's a standard example of a PHP application that is intentionally vulnerable to web attack, and is usually used by trainers to check vulnerabilities. In order to extract database name, we can use other tools by this level of code of Python. We give just the URL of the code, and we click on check, and we launch our tool. In the response we have here the name of the database. In order to extract table from database and the gadget config of database, we also make the same with the same way. We give the link of the database, and we specify what we will looking for.
And in our in result, we have some reports that describe the information we need about the website. In review, Boost security databases differ from SQL map by providing a user-friendly graphical interface and simplified reports on URL vulnerabilities. These reports include details like the name of checks, in order the test, discovered vulnerability, and scan time, making it accessible to no specialist. Like SQL map, which focus on extracting database information like user password in a technical format suite for cybersecurity expert. Boost security we also list database security structures, table and column, and in phases usability and clear reporting. Additionally, SQL map supports advanced techniques like Google Document. As conclusion, the security database is a user-friendly tool designed to identify vulnerability websites using databases, helping non-specialist users improve cybersecurity skills. This particular tool, coded in Python, features a graphical interface and outward other similar tools. Future improvements for Boost security could include expanding support to web site beyond PHP and local database, enhancing the tool to find sensitive information in database tables such as password and email, because password and email in general are scripted inside online database. Future expansion needs for NoSQL system, developing new tools like a new NoSQL map to identify vulnerability in NoSQL databases. Okay, thank you for your attention. Shukran. Thank you for that presentation. We will pass out your question. Thank you for the presentation. You're welcome. My first question is related to the types of vulnerability that your system can detect. Can your system detect all the types of vulnerabilities, such as universal disease, SQL injection, and so on? And in the positive case, what are the correct information and in which way they can be processed in order to make a decision for reinforcing the security of the system? Okay, thank you for the question. First of all, our tool is a new version of SQL map. SQL map is focused in SQL injection. Okay, SQL injection attack. We just focus it in this attack. We not write, for example, DDoS or DOS attack. Okay. Second, the advantage here is how to give a simple response. SQL map and rapid scan is very powerful tools. Okay, in order to define vulnerability. The problem is in technical detail about these reports. Here we just try to minimize the number of vulnerability, to give a short report that can in parentheses, any simple user can take or can read this report. Okay. Correct information. Correct, yes. When we have we have, for example, the number of checks. We have certain tests. For example, what's the size of the database? For example, what's the default in programming in the structure of the database? Okay. We have some classification of checklist points. Checklist. We have checklist points in order to verify. Okay. Are there any questions or reflections? My question is not about your
your work is great. You try to make user-friendly application. My question is about the SQL map. Yeah. About when you said you can extract the tables and the columns. Do you have to provide the password, or is the tool that tests without password? Okay. SQL map, it works simply. What is the input of the SQL map? We have the URL. I would like to check some weakness in the programming of the website. Yeah, I give to do SQL map the URL, and we will make some checklist test about this website. In return, we give us detailed reports about the weakness. Okay, I didn't give anything in the SQL map. The problem we have with, for example, password and email, that is created inside database. Okay, when the programmer is develop a database online and they save information about password. Okay, it's called sensitive data. Generally, it's created. The SQL map, yes, we have a password in the database, but it's scripted. What's the method encrypted? We don't have it. Okay, thank you. Thank you. If there are no more questions, we thank you once again. Okay, thank you. So we move on to the next presentation. Survey on data set development techniques for QA systems. Good morning, ladies and gentlemen. I am Aisha Agoud, PhD of Computer Science at IAM'24. Today I'm trying to explain my entitled book, A Survey of Data Set Development Techniques for Q&A Systems. This work is organized according to the following outline. After an introduction, we present the different techniques for development of dataset for Q&A system. After that, I present a comparison between the different structures for dataset in Q&A system. The next section will present the principal metrics for evaluating the quality of dataset, and finally, I conclude by some essential points of this work with some perspectives for future research. The development and availability of high-quality datasets are critical to the success of machine learning and artificial intelligence systems. The datasets provide the essential foundation for training, validating, and testing models.
The need for domain-specific dataset is particularly important. Inclusive domain systems like NoSQL-based question-answer systems. So, the first question is, what is question-answer system? Q&A system enables computers to comprehend and respond to questions posed in natural language based on the provided context by generated answers from different sources. Q&A system focuses on providing direct and precise answers to specific user questions, often by extracting or generating answers from a knowledge base. A special case for Q&A system is closed domain Q&A systems, which are designed to answer specific questions within a particular domain. The principal challenge in the Q&A system is how to develop the dataset for a closed domain Q&A system. The quality and structure of datasets play a critical role in the performance, reliability, and adaptability of Q&A systems. So, the objectives of this work is present a comprehensive review of dataset development techniques for Q&A systems. The second one is introduce a comparison of some important dataset for Q&A systems. And finally, we present the principal evaluation metrics used to evaluate the quality of datasets. So, we start by the different techniques for creating the dataset for Q&A systems. We can distinguish three methods or three techniques for creating dataset for Q&A system, or in general for dataset in application. The first one is manual methods, automated methods, and innovative methods. For manual methods, the manual methods rely on human effort for data collection, question generation, and answer annotation. It requires expert domain and crowdsourcing, which involves outsourcing the task to a large pool of workers on platforms such as Amazon, Mechanical Turk, and Figure 8 federal platforms. This methods, while these methods present or give high quality data, it consumes a lot of time and human resources. Some examples of dataset created by the manual method, like file QA for financial domain, movie Q&A, and narrative Q&A for the movie domain. The second one is automated methods, which based on knowledge-based automated methods and machine learning. For knowledge-based methods use predefined rules from needs and structured data to produce questions and identify corresponding answers. An example of dataset created by this approach is wiki movies. In the movie domain, you can find another dataset is wiki SQL for generating SQL query from natural question. The second class is the machine learning methods, which use trained models to generate or extract questions and answers from documents, offering user flexibility and adaptability. An example of the models we can apply to create datasets are GPT-3, BERT, T5, and Llama. The third category of techniques for creating datasets is innovative methods which rely on data augmentation techniques on existing question answering pairs or templates to create new varied versions, expanding the dataset, and exposing models to a wider range of language patterns, context, and question types. An example of a dataset based on innovative methods, we can present the DBPOL in 2020, and our two versions of dataset in the movie domain, MTQ2 and MTQ2 Plus, an extended version of the second one. So we give an example of process of how to create a dataset based on the innovative method. From the answers stored in the MongoDB for Netflix movie domain, we create
templates of question and the corresponding query by annotator. So the first step is the manual method for creating the first version of the dataset. After that, we can we applied three methods for the data augmentation. Paraphrasing, which aims to paraphrase the question, the original question to another form. The second, back translation, where each question was translated to another language, which is French, and then translates back to the original language, which is the English. And finally, the named entity substitution, which aims to substitute the name of the entity to another. For example, substitute the name of actor or the location to another name to create a new question. And in each different data augmentation methods, we apply data validation for validate the generated question. We distinguish three steps for data validation: query validation, manual review for detecting misinterpretation of question, and redundant detection for detecting the duplicate question. And finally, we find the complete data set. The second part of this presentation, we present some comparison between data set structures. For Q&A system, we can distinguish two categories of data set. Data set contain the pairs of question and answers. The second one contains the question and the query and the corresponding query. So, the first structure, the most existing Q&A dataset typically consists of pairs of question and corresponding answers. Like the dataset, the more popular dataset is SQUAD for question answering, the Stanford question answering dataset, where the questions are based on paragraphs and answers and specific spaces of text from the paragraph. The second category of structure for dataset Q&A system is the content of the dataset is the pairs of question and the corresponding query. Generating queries that can be used to retrieve answers from sources, and this method requires the process for converting the natural language question into a structured query. An example, WikiSQL dataset aims to generate SQL query from natural language. So this table presents a comparison between the different datasets. Our previous work, we have created two datasets for the movie, in the movie The Main, MTQ2, where the process for creating this dataset is based on three steps: creating template, data augmentation, and data revision. For the second version, we augmented we added the complex queries with complex questions, and we apply an auto-validation for the dataset. An example of the structure of dataset of our dataset in the movie The Main, MTQ2. For example, the question, what movie directed by James Cameron has the shortest running time? So the corresponding Mongo query is represented in the second column. And the last part of this presentation, where we present the principal metrics for evaluating data sets always for Q&A systems. Different metrics are used to evaluate the quality of the generated queries. The first one is a blue for bilingual evaluation under study. Is a widely recognized metric in the field of machine translation. The formula of the blue metric. And the second one is a rouge, record-oriented understudy for GSTEM evaluation. It's commonly used for evaluating text summarization and other natural language generation tasks. Meter for metric for evaluation or translation with explicit ordering
The metric is based on the harmonic mean of milligram, precision and recall, with the recall weighted higher than precision. So the formula of this metric is presented in this slide. And in conclusion, as Q&A system continue to evolve, the development of the new data sets and evaluation metrics will play a crucial role in advancing the capabilities of the systems, allowing them to handle increasingly complex tasks in real-world applications. For future work, we can see or we can talk that the study can guide our practitioners in developing a robust, high-quality data set for future Q&A systems. And thank you for your attention. Thank you, Dr. Nazoul, for this interesting review. And we open the session for a question and answer session. Okay, thank you for your presentation. What about the Arabic data set? Arabic data set. Exists, for example, a specific Arabic data set? No, exists. Our work is to present how to create data set. You can, anyway, the language, you can apply any language, Arabic or French or English. Okay, because you are talking about WikiSQL. No, SQL is a particular, is our previous work. Okay. Our previous work as an example of closer to things Q&A system. Any other questions or reflections? If there are no more questions, we thank you once again for this presentation. The presenter is Shayma Frehi. Shayma Frehi. So we move on to the next presentation, and we permit the presentation. So I call Kamru Jalal Rabia.
In this presentation, Hamoud Jalal Rafiq will present his work titled Detection and Classification of Motion Recognition System for Test and Telematics Audio Datasets using Hybrid Deep Learning Architecture. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Hello everybody. I have a presentation, the article titled Detection and Classification of Emission Recognition Systems for Tests and Telematics Audio Dataset using Hybrid Deep Learning Architecture by myself is the University of Jilali Liabas in the city of Al-Abbas for the conference of the 7th International Conference on Informatics and Applied Mathematics, IAM'24. We have presentation of the plan. The beginning we have a presentation, the general introduction. Next, the phone network anatomy. Then proposed approach. And the presentation two data sets and the difference of the two data sets. Next, the methodology and implementation. After material used and the presented result of experience way of focused application of the approach, and finally of the conclusion and the future work. So the introduction. Speech is a means of communication with outside world. Speech is the most popular tool of expression because it is easier to speak than to write or make a diagram. The system of auditory apparatus of speech is acoustic mechanism that differs from all the sensory devices. It comprises elements of the vocal cords, the orals, the nasal cavities, the ears, the nervous systems, and the part of adlibs. So the schema presentation of the system of phonator anatomy. The efficient element for focal folds, the oral cavities, and the glottis is the projection of the sound. The proposed approach is presented of structure steps, mini steps. The first step, making a consistent bibliography studies in the speech on mission recognition file. Then extracting adequate scientific knowledge to apply them in our approach. Next, using quality and accurate data sets that are made available to scientific communities. Next, applying our approach to deep neural network of the LSTM tips using the mel frequency sectoral coefficients between brackets and specificity. Testing our experience of two data sets, named the first data set test and the second data set remedy. Then evaluating the result obtained with the element parameters or metrics. Numbers of the triangle and triangle parameters, mass accuracy validation, accuracy test, scores, loss, precision, recalls, F1 scores, and supports. And finally, establishing the comparative table between the results and those of the state of the art. The contribution of the articles or the government of the presentation. The contribution of our models are defined as follows. Number one, the development of a new neural network architecture based on the long short-term memory, the LSTM network, which is dedicated to the classification and analysis of human emotion. The second, the proposed LSTM structure features 9 layers, beginning of the input layers for data and aiding, and the output layers that use the softbox activation function to classify 7 distance emissions. And the structure of the layers is composed of the 7 hidden layers that implementation optimization method such as dropped out and dense layer. The three contributions to suggest LSTM models achieve an accuracy of 98.92% for classifying emission using the test database including of 7 emissions: angry, happiness, disquiet, fears, sadness, and nutrient. And finally, the LSTM model is lightweight and contains about 300
7,955 parameters is allowed for acceleration learning and reduce the computationality for emission, class prediction. The first data set, its mainly specificities. The audio database is characterized by flow information. Now the database contains 7,442 original recordings. Those recordings were made in collaboration with 91 actors, including 48 men and 43 women, aged between 20 and 74. The actors original are Africans, Caucasians, Asians, Americans, and Pacifists, other countries. The emotion is expressed for C emotion. The happy, the neutral, the sad, the fire, anger, and the disquiet. The second data set, we have others characterized by the flow of information. The database contains 2,800 original recordings. These recordings were made in collaboration for 2 actors who are women aged between 26 and 64. The actors original are Americans. The emotion expressed of the 2 data sets are 7 emotions: the pleasant, the anger, the happiness, disquiet, fear, sadness, and neutral. So, the slide with presentation the comparison for the 2 data sets. For example, the numbers of the record, the data set is lower. For examples, the data set Kremadi contains 7,442, but the data set contains 2,800. For example, the team of the actor in the data set of Kremadi, of the numbers of the actor, the data set contains 91, but the data set contains 2 actors. And the number of the emotion for the data set contains C emotion, but the data set contains 7 emotion. The architectural models. So we proposed in our approach 2 architectural models. The first model in the LSTM. It was tested on the test database. But the second model in the CNN LSTM model, it's the hybrid. It was tested on the Kremadi database. The representation of the architectural neural network LSTM for database test. The architectural model of the LSTM contains 7 layers. The input layers is the characteristic for the input data of the database, and the final layer we have used the activation function. We specify and classify 7 emotions. The particularity of the LSTM in the layers dance which contains 4 layers dropout. Is the characteristic of the neural network LSTM. 4 layers dropout. The second architectural is the hybrid CNN LSTM, which contains 16 layers. CNN and LSTM, 16 layers. In the beginning of the layers, we specifically the input data set. And finally, layer, we have used the function activation for the classification is the 7 emission. But the layer, we contain 14 layers with the combination to use the dropout, the convolution, the max convolution in the layers. Before the treatment of the learning in the 2 architecture, we have used data preprocessing because the input data, that's not the image, that's the audio. With specificity, it's the preprocessing and the treatment of the data set. We have used coefficient mathematicals with the treatment in the data audio.
Donc, for elements or for characteristic of the specificity of the treatment of the input data, MELC square, it is a mathematical square that allows the height to be measured acoustic scales. So the unit of measures is the MEL with a sound characteristic of high or low. The second parameter is the frequency, represented the number of oscillation between brackets vibration of the sound per second with the unit of the measures and the unit used, the hertz. So the third parameter, the chromogram, represents the intensity of the audio signals at the given moment. It's made of the current vector size of 16 dimension with 16 semitones of the current scales. The fourth parameter is the pitch, representing the vibration frequency corresponding to the sound. And the finally parameters, Fourier transformers, allows the decomposition of the periodic signals. So we have used, and the split in dataset, we have used the method of the cross-validation. So the dataset is divided the part of training set and training sets. We have used 90% for the dataset and the test for the testing. Next, the part of the training set we have divided in two parts, the training set and the validation set. We have used the same percentage, 19 for the training set and the 10% for the validation set. The characteristics we have used in the two model architecture for the hyperparameter. For example, the optimizer, we have used the Adams. Number of the class 7 or 6 with the two data sets. The part size, the values 64. The numbers of the epochs 100. The optimizers of the parameter of the optimizers beta 1, beta 2. And the loss for the category cross entropy. Hardware and software for characteristic. For example, we have used deep learning framework Keras 22.4.3. The graphic cards we have used NVIDIA Tesla. The processor we have used Intel Xeon. And the memory RAM 32 gigabytes. And the operating system we are Unix. The result in the parameters of the matrix for the two model architecture. For the LSTM, we have optimized 99.21 top accuracy. But the second model, second LSTM, we have medium result for the accuracy, 55.02%. And the loss of the scores, we have obtained a good scores with the first models, but the second model we have a good mediums. Donc, so the slide we presented the experiment result for the LSTM models. We have right the graphic presented the loss, and the left we have the accuracy. We have a good result for the accuracy because the trainings and the validation we have parallels and the distance between zero limits and applicate and result the element of the eliminate of the overfitting. The matrix of the coefficient for data set test emotion. Diagonal, we have obtained values between 36 and 40. And we have remark, and the values we have uniform distribution. We have the representation for the fourth parameters, precision, record, and scores support, where the database 1. We have used 7 emission, and for example, in the precision, we have obtained in the Digwest natural site, pleasant and happy, in 1. But angry and 4, we have values diminution in 1.
The table representation the comparison our approach obtained result and the difference obtained result in the literature of height. Donc, proposed approach we have obtained in the models LSTM. We have a good precision. We obtained 98.92%. In the conclusion, the system emotional recognition is very interesting in the domains of the NLP. And we have used the analysis of the emotion for detect, for example, the type of the disease. For example, Alzheimer's or Parkinson's. We have other domains used, for example, the driving cars, to detect the person of the tired, the disease of tired. And the future was for the emergent, the data set, the mini data set. And we have used the data augmentation in the Bruit for the future obtained in the accuracy. شكرا جزيلا والسلام عليكم. Thank you for this interesting presentation. We open the floor for the questions. Are there any questions or reflections or thoughts? So I'd like to ask you some questions. تفضل نجيب. والله ما سمعتني. Apparemment, il y a un conflit. Est-ce que vous classez les émotions ou bien les systèmes qui font la reconnaissance de l'émotion? La classification de l'émotion. On peut les résoudre en chiffre 3. Classification and detection of the emotion. Emotion recognition system. Recognition systems. قدر نقولوا كاين تداخل سي با جينيرال par exemple quand vous mettez par exemple le système the systems will classify 7 emotion with the use in the request the analysis of the sound in the persons we have detected the emotion and classified the other emotion. معناها detection and classification. أنا je travaille beaucoup dans le domaine تاع maladie des plantes, l'imagerie médicale, وكاين des articles où j'utilise classification and détection. J'utilise l'émotion. Émotion. Les systèmes qui font la reconnaissance. Bon, j'ai pas spécifié les systèmes. Moi, j'ai spécifié les émotions. L'essentiel, vous la voyez qu'il y a une erreur. Moi, je dis qu'il y a des erreurs. والله أعلم. لا 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 بالي نعرف اللي تدخلي دارتها. Detection, classification of the emotional recognition system. Of emotion. Exactly. Recognition system. Ou bien directement the recognition system for emotion recognized by system. يشبه error في الريكognition. بس هذا الشيء اللي ليش الطبيب Le nombre de pages. Le nombre de papiers. Le domaine, c'est le premier papier de domaine. Là, je beaucoup dans la maladie des plantes, ou l'imagerie médicale. C'est le premier papier que je comprends de l'ALF. شاء الله يكون بداية مليحة. آمين. ما كيستيون عن MLCC les paramètres MLCC هذول خدمتي بهم؟ Préprocessing.
Je ne peux pas directement entrer le fichier audio. كاين un vrai traitement. هذوك الرول تاعهم يمد لنا par exemple 11 فلتر، كل فلتر يمد لنا سيل فالور. Le vecteur اللي يدخل في الانبوت from layer contient 40 valeurs. 40 valeurs. كاين des paramètres. كاين la fréquence, par exemple l'amplitude, كاين beaucoup de caractéristiques. لا نعطي ام اف سي سي بعد في حد ذاتها مش درتي بهم بعد. Il va éliminer un peu le bruit, parce que le son, par exemple, le décibel, on ne va pas continuer dans la fréquence le son, parce que quand on fait un son sur le micro, il contient du bruit, il y a le vent, par exemple les paroles d'autres genres, donc il fait un traitement. Parce que si on fait directement entrer le fichier comme il est brut, ça va donner de mauvais résultats. ام اف سي سي قادر نكتبوا بهم ديريكتومون فيتشر اكستراكت نهزوهم كوم دي فيتشرز ولا بعد ندخلوهم في الكلاسيفيكيشن. Le traitement c'est moi يعرفوا بزاف هذا الدومين. L'essentiel avant d'utiliser les fichiers audio directement, d'après les gens que j'ai fait, ils ont utilisé le MFCC. Parce qu'il fait un traitement de la fréquence, l'amplitude, la fréquence de décibel. دور اخر كما نقولوا نظر تسمى هو نقدروا نخدموا به ديريكتومون الاكستراكسيون ديال الكاركتيرستيك ديريكتومون. سي سا دي فيوترز افون ما يقلع في التريتمون كاع افون ليرنينغ يفوت على الام سي سي ماشي ديريكتومون يدير الانبوت ويدخلها. لا كي تخدم بالسي ان ال باش تمدير لها كومونطري السينيال اوديو وبعد ولا تمدير على لي دو موديل ندخل ابري البريتريتمون ندخل لي دو فريكونس. لا ديفيرونس انتر لي دو موديل سي كاين كومبينيزون انتر السي ان ال و ال اس تي ام. ولا الموديل سي ان ال ثاني كندير الام سي سي لو ميم تريتمون ماشي ام سي سي في الان لونطري تاع السي ان ال اللي كمان كاركتيرستيك فيتشرز هما كوم لونطري تاع السي ان ال. لي دو موديل الانبوت داتا تاعهم فيهم الام سي سي. لا حبيت نفهم السي ان ال واش لونطري تاعها دي كاركتيرستيك ولا سينيال اوديو ديريكت. Le premier modèle فيه ال LSTM, le premier modèle parce que فيه ال LSTM وال LSTM يخدم بالام تي سي 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 سا. والسي ان ال لا, سي ان ال يدخل ديريكتومون voilà parce que il y a une ambiguïté, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc le premier modèle qui est le CNL LSTM, c'est un modèle hybride. Donc déjà la première couche c'est le LSTM. Ou avant de traiter l'input data, il faut traiter le fichier audio. Ça CNL il est fait entrer directement. Le vecteur 40 valeurs 40 valeurs. Le input data, la matrice فيها une ligne 40 valeurs. Le FCC fait 40 valeurs. D'accord. On vous remercie encore une fois. Thank you. So we move on to the final presentation for this session. فريحي شيماء.
a PhD student from University of Annaba, and I'm here for presenting our paper titled Environment the Power of Cycle Gun, a comprehensive survey on image processing. Our presentation will be structured in 4 main sections: an introduction to the topic with an overview of how the algorithm operates, a practical application, and finally the conclusion. Let's start with the introduction. So, steel transfer is a revolutionary deep learning technique that enables the transformation of an image by applying the style of another image. This method aims to merge the content of one image with the style of another, thereby creating a new image that retains the structural element of the original while adopting the stylistic characteristic of the reference image. So, in recent years, the researchers have explored various image transformation algorithms, including generative adversarial network, such as pix-to-pix, GAN, and style GAN, among others. These advancements have greatly enriched the toolkit available for image processing and transformation. As shown in slide, we can see the power of generative adversarial network in synthetic image and image transformation. However, a significant challenge in this field is the relevance on paired data, which consists corresponding image pairs in different styles. So, style transfer technique often struggle with this requirement, limiting their effectiveness and applicability in diverse scenarios. Unlike traditional methods, cycle gun enables the style transfer without the need for such direct correspondence by using unpaired data. So the algorithm transforms an image from domain A to domain B and back, with ensuring that the reconstructed image is similar to the original image. For example, when translating a paragraph from English to French, it's crucial to preserve the and back from English to French and back. It's crucial to preserve the meaning of the original paragraph. So, cycle gun is an extension of generative adversarial network introduced by Goodfellow. Now, generative adversarial network is composed of 2 deep neural networks: the generator and the discriminator. The generator tries to generate a real light image from random noise, and on the other hand, the discriminator tries to classify the image, which one is the come from the real dataset and generated by the generator. So the cycle gun consists of 2 GANs, resulting in total 2 generator and 2 discriminator. The generator GAB transforms the image from domain A to domain B, and the generator GBA transforms the image from domain B back to domain A. The discriminator A and B tries to distinguish between the real and fake ungenerated image in each domain. Now the cycle consisting the 2 generators GAB and GBA operates in cascading manner. This pairing allows for transformation
for the transformation of an image from domain A into an image in domain B, followed by the restoration of the image back to domain A. Together, this transformation creates a direct and inverse cycle. In direct cycle, we use the discriminative DB that distinguish between the real and fake image in domain B, and in inverse cycle we use the discriminator A that distinguish between the real and fake generated image in domain A. Now, cycle gun training. The training of cycle gun is performed according of these two cycles: cycle from A to B and back, the direct cycle, and cycle from B to A, the inverse cycle. The loss for each cycle is composed of an adversarial loss and a cyclic loss. The adversarial loss for each cycle is calculated by the formula here. The objective of adversarial loss is to fool the discriminator and to create and generate an image that are similar to the real. Now, cyclic loss. The goal of cyclic loss is to minimize the difference between the reconstructed image and the original image. The total loss used for training the cycle gun is the sum of all loss. Now, after we have understand the basic concept of cycle gun, we can dive into the application. So here we can see various applications of cycle gun. Such as type transfer, season transfer, image colorization, super resolution, and others. And here is a pie chart that highlights the number of people included in our research in different domains. Now we have an example of paper that named Contour Enhanced Cycle Gun Framework for Style Transfer. In this paper, the authors integrate the Sobel operator effectively for filtering out the noise and enhance the representation of strong contour. In second example, image colorization using cycle gun with semantic and spatial rationality. In this paper, the authors integrate a multi-scale cascaded dilated convolutional network in model in the generators to extract diverse spatial features while employing a self-attention mechanism within the discriminator to enhance the semantic relevance of colorized objects. In conclusion, this comprehensive review has developed into the fundamental principle and diverse application of cycle gun, the powerful generative neural network architecture of cycle gun has opened up new possibilities in various domains of machine learning and image processing. The application explored includes style transfer, object transfiguration, domain adaptation, and image colorization, among others. Empirical study has demonstrated the effectiveness and the effectiveness of cycle gun in achieving realistic and high quality image transformation. Thank you for your attention. Thank you. Thank you for that comprehensive review. And we turn to the audience for potential questions.
You're welcome, your question. Thank you for this presentation. I have a question about future work. Future work of what? Of cycle gap. Future work. The future work. My future work ولا the future work of cycle gap? This is just. C'est pas dans mon domaine, juste c'est plus surveille parce que j'ai fait des études bibliographiques durant les 2 années في الدكتوراه. Donc في les 2 années كنت نخدم على الجان في الجان في الدومين هذا. Après j'ai changé de domaine. Actuellement أنا نخدم على la recommandation multimodale. مش في الدومين تاعي. Any other question? So we thank you once again, and this final presentation concludes this session. I hope you found it interesting, inspiring, and thank you. We invite you to join us to the lunch